Gospodine Tindall, ovo je, čini mi se, treći program o kome mi razgovaramo. Skoro smo na samom početku, mada su već završeni neki konkursi i odobrene neka značajna sredstva. Koje su najznačajnije karakteristike ovog novog programa, EUPRO? If I remember well, this is maybe the third iteration of the development programs. So this is the beginning, but there are some results and some funds already allocated. So can you tell me what are the main characteristics of this program that we are now implementing? Well, you're very familiar with the former European Progress programs. So this is a continuation of that, and but it's taken a new iteration, let's say. Do you want to? Vi ste veoma dobro upoznati sa prethodnim programom koji su sprovodili, to su EU i Evropski progres, i ovo je na neki način nastavak te razvojne podrške. I think if you look at the European Progress group of programs, you'll see that there is a common methodology with EU Pro now. It's about local ownership, about promoting project management and the ownership of the local government, civil societies and other organisations who participate in the program through the grant methodology. Ako pogledate na evropski progres i način na koji smo ga sprovodili, možete vidjeti da u upravo mi primenjujemo neke dobro već opravdane metodologije koje su dale dobre rezultate, a one se prvenstveno odnose na to da mi dajemo vlasništvo lokalnim samoupravama nad projektima, da insistiramo na dobrom upravljanju tim projektima i da također potičemo i to civilno društvo učestvuje u sprovođenju projekata. The other twist I think that's fair to say is that if you look at European Progress, it was a joint funding program by the Swiss and the EU. But that program now has been split off into EU Pro, funded exclusively by the EU, and Swiss Pro, funded exclusively by the government of Switzerland. However, there are still very serious commonalities in those programs. One is the good governance aspect and the complementarity aspect. And that's why these projects continue, although they're funded separately, to be very complementary to each other and closely coordinated. Ono što je isto jedna velika razlika u odnosu na evropski program i ranije program je da su do tada to bili zajednički financirani programi od strane Evropske unije i vlade Švajcarske. Sada ti programi su stvari postoje kao dva zasebna programa, EU-PRO koji financira isključivo Evropska unija i SWISS-PRO koji financira vlada Švajcarske. I pored toga što su donatori razdvojeni, ostao je jedan snažan moment komplementarnosti između tih programa, prvenstveno se to odnosi na komponentu dobrog upravljanja i samo bih još voljela da kažem da ova dva programa jako odvojene nastavljaju u tom komplementarnom momentu da se razvijaju i da tesno sarađuju. So on the one side you have EU Pro that now is focusing more and more on economic programs, employment producing programs, with of course a social element within that. And then on the other side you've got Swiss Pro, which is focusing on social programming, good governance, etc., etc. So again, although EU Pro is now purely economic, and many would argue, it also has a very strong social programming aspect of it, which you'll see through the calls for proposals. Also, the results of those, you'll see that coming through. I možemo da kažemo da je sada EU-PRO možda više orijentisan na ekonomske rezultate, ali ne zaboravimo tu socijalnu komponentu i komponentu socijalne i društvene uključenosti, dok je program koji financira vlada Švajcarske, SWISS-PRO, više koncentrisan na taj društveni moment i na dobro upravljanje, ali vidite što se tiče EU-PRO, da tokom razvoja ovih projekata nigde nije zaboravljena ta komponenta socijalne uključenosti i socijalne komponente. So just finally on European Progress, I think it's fair to say that the results and the impacts are still coming through from those group of programs. As you know, we've been doing those for the last 12 years in Serbia, and we're still getting impacts from those, and I can give you many examples of that, but so we've taken that group with the impacts and that methodology, translated it into the EU Pro aspect, and now 4 calls for proposals, new calls for proposals in EU Pro have been completed, with the result that there's 77 projects approved by the steering committee just 2 or 3 weeks ago, and now we're going to start to administratively contractually organise those with a view to start the implementation as soon as possible.
I upravo smo zasnovali na svim onim dobrim rezultatima koje je evropski progres ostavio, da je znate to bilo dosta projekata i ne samo kroz evropski progres, nego na cijelu tu podršku koju je Evropska unija vlada Švajcarske 12 godina nada davala Srbiji. Uzeli smo te najbolje rezultate, najbolje one projekte koji su se desili, na osnovu toga formirali ovaj novi projekat EU Pro i prosto počeli smo realizaciju, objavili 4 poziva koji su se odnosili na infrastrukturu. Nedavno je upravni odbor odobrio za finansiranje 77 tih projekata i ono što je sad pred nama jeste da uzmete administrativni deo, što pre zaključimo ugovore kako bi se krenulo njihovu implementaciju. So we've had 77 projects approved by the steering committee, worth over about 12 million, which is just under 10 million funded by the EU, and with the rest being co-funded by the beneficiary local self-governments and others. Of those 77 projects, 37 are local infrastructure projects. That means sports and cultural centres, communal and utility, schools and kindergartens, etc., throughout these 99 municipalities. Yeah. I kao što sam rekla, 77 projekata je dobio upravni odbor. Ukupna vrednost tih projekata je preko 12 miliona evra, od čega je skoro 10 miliona finansira Evropska unija, a ostalo jeste doprinos lokalnih samouprava kojima su projekti odobreni. Od 77, 37 projekata, najveći broj projekata se odnosi na lokalnu infrastrukturu ili javnu infrastrukturu, to su sportski i kulturni centri, komunalna infrastruktura, škole i vrtići. So the other is the economic aspect. So we've approved 9 economically infrastructure projects, mainly industrial zones and complementarity with industrial zones, and that's worth €5.5 million. The other ones are detailed regulation plans, which have 19 of those, which have as a central core developing future economic programs, and of course then the detailed design. There's another 12 detailed designs, again, on future economic projects. So what we've tried to do is follow through on the cycle of management, from detailed regulation planning to designing to both economic and implementation, economic and social programs. Pored ovih 37, tu su 9 projekata koji se odnose na poslovnu infrastrukturu, to su uglavnom industrijske zone i slični projekti, njihova vrednost je 5,5 miliona evra. Zatim ima 19 projekata koji se odnose na izradu planova detaljne regulacije, kao i 12 projekata koji podrazumevaju projektnu tehničku dokumentaciju, odnosno izvođačke projekte za buduće infrastrukturne projekte i ovi projekti su svi usmereni i imaju snažnu ekonomsku komponentu, odnosno stvaraju uslove da se dalje razvija ekonomska aktivnost. Ono što smo upravo htjeli sa ovim ekonomski orijentisanim projektom je da zaokružimo cijel krug, odnosno krenemo od planova detaljne regulacije, razvoja tehničke dokumentacije i onda do samih građevinskih projekata koji se odnose na ekonomsku. I think it's also important that if this program now has been extended, as you're aware from European progress, now it encompasses 99 municipalities. And that means it's far more competitive in nature. I think if you look at the EU accession process, where it will in the future be focusing a lot on the local governments to implement and absorb EU funding, so it needs to be competitive in nature, for one. Two, though, I think it's fair to say that we've been trying to focus on the needs of the local governments, and that's employment producing programs as well. So we're trying to work with local government to bring them to institutionally closer also to the national level. And one way of doing that is, apart from these calls, we've been working with the Ministry of Infrastructure regarding the e-permitting system and continuing to support the ministry to improve that system, which then will have effects upon good governance, efficiency and effectiveness of the local governments in order to approve projects and to improve the planning aspect of that. Sorry about that. Yeah. I kada govorimo o europskom progresu, možemo da kažemo da je ovaj EU Pro napredak u tom smislu što je mnogo veća geografska pokrivenost. Znate da smo imali 204 opštine, sada imamo 99 lokalnih samouprava uključenih u program, što samim tim znači da je ceo program mnogo konkurentniji.
što u pogledu budućih evropskih integracija Srbije i onome pažnje koja je usmerena na lokalni nivo i treba da bude tako, jer lokalne samouprave treba da podignu nivo svoje konkurentnosti kako bi bile spremne i za buduće evropske fondove, ali takođe vodili smo računa i o potrebama lokalnih samouprava, da odgovorimo na njih, uvek blisko sarađujemo sa lokalnim samoupravama, ali evo mogu da kažem da sarađujemo blisko i sa Ministarstvom primjer za građevinarstvo i saobraćaj građevinarstvo, pošto smo sa njima radili u prethodnom programu na unapređenju sistema izdavanja elektronskih građevinskih dozvola. Takve projekte ćemo nastaviti u budućnosti, sve sa ciljem u stvari da se podigne dobro upravljanje u lokalnim samoupravama, da oni postaju efikasniji, efektivniji u svom radu, a samim tim da pružaju bolje usluge kako građanima, tako i privredi. Koji će konkursi biti raspisani do kraja ove godine? Da li u planu još neko raspisivanje konkursa? I samo da posjetimo koliki je ukupan budžet ovog projekta. So to remind what was the program leadership about the total budget of the whole project, Kad EU Pro, and what are the plans by the end of next year? Well, the whole budget is 25 million funded by the EU. And then there'll be co-funding then will be added to that as municipalities prioritise their projects and apply co-funding. So at the end we'll see what it works out at, but it should be significantly higher than 25 million. Što se tiče ukupnog budžeta, to je 25 miliona evra koje je Evropska unija predelila za projekat program EU Pro, ali kao što ste vidjeli sa sufinanciranjem koje izdvajaju lokalne samouprave u odnosu na ono kako prioritizuju svoje projekte i kako ih postave, taj iznos celokupnog programa i budžet će do kraja programa biti znatno veći. So the next steps are to start implementing these projects, and if you look, we'll give you a map of the area that we're working in. So you can see it's a very good split of projects all out over Serbia. So the plan is to support municipalities and work with them to ensure good implementation. Particularly if you look at the applications, we wanted to make sure that it was fair and reasonable. Ono što se tiče naših sledećih projekata jeste da pomognemo lokalnim samoupravama da realizuju ove projekte. Kada pogledate na mapu gde su sve ti projekti dodeljeni, vidite tu nam jedan dobar geografski raspored tih projekata i podržat ćemo lokalne samouprave da u narednom periodu počnu sa pravom implementacijom ovih projekata. We made sure in the calls for proposals that the smaller, let's say weaker in some respects, municipalities were also able to apply, given that the bigger cities always have the advantages because they have more resources. I kada smo sve ove projekte pisali i postavili kriterijum, vodili smo računa da i one manje opštine, možda možemo da kažemo i slabije ili slabije razvijene, imaju podjednake šanse da mogu da konkurišu, pošto su veliki gradovi uvek imaju više resursa i uvek su prednosti. So if you look, your readership is in the southern part. If you look in the southern part, there's projects in Merashima, in Vojnik, in Leskovac, in Vlasotince, in Babosnica, Košumlija, of course, Blace. So we tried to make sure that the split was the level playing field, so that the smaller municipalities could also receive funding. I think it's fair and reasonable in that respect. Ciljevi su bili postavljeni tako da se vodi računa da imaju jednake osnove za konkurisanje, da se pruži podrška i malim opštinama i ono što sigurno zanima vaše i gledalce i čitavce, jeste da su opštine u južnoj i u istočnoj Srbiji dobili projekte kao što su Bela Palanka, Babušnica, Vlasotince, Vladičin Han, u tim opštinama koje se vode kao manje i tu su isto projekti dodeljeni tim opštinama. So, as I said, we'll be supporting those municipalities to start implementation. Winter coming up, but we'll see how that goes. But certainly in spring, you certainly will see some very serious projects being implemented. Tako da u narednom periodu planiramo punu podršku ovim opštinama, svim koji su dobili projekte u implementaciji i očekujemo da na proleće od građevinske sezone možete da vidite da je krenulo da se radi na njima širom Srbije. Now, in parallel with that, we have a number of more calls coming out. One is for social inclusion for the municipalities that have predominantly a mixed ethnic ratio. So that's about another 37 municipalities that are applicable for that. So that will be coming out in the next weeks or so. Što se tiče novih poziva, do kraja godine planiramo još novih poziva. Jedan se odnosi na unapređenje socijalne kohezije i tu onim opštinama koje se vode kao multietničke opštine, što nešto preko 30 opština na teritoriji koje pokriva program.
We've also going to advertise geographic information system projects, which all municipalities are eligible for, and that'll be a very important call, I believe. I još jedan poziv koji ćemo objaviti jeste poziv za uvođenje i razvoj geodetskih informativnih sistema. Sve opštine koje su u programu, znači njih 99 će imati pravo da učestvuju i verujemo da ovo je jedan veoma značajan poziv. And the reason I say that is because in parallel with that we hope that the steering committee will approve what we call an e-space program, whereby we'll be supporting again with the Ministry of Infrastructure on their land management side and how to manage the planning, the whole planning process in Serbia. So that GIS will be part of that, but also then supporting the ministry to provide the institutional basis for future spatial planning, detailed and general regulation planning, and then the approvals of projects. So all that will impact on the local level, including Leskovac and southern Serbia. So that'll be a very important call, that in parallel with the e-space program, which we also hope to have approved. I zašto kažem da će GIS biti veoma važan projekat, upravo iz tog razloga što se nadamo da ćemo upravni odbor odobriti još jedan projekat koji se odnosi na uvođenje takozvanog e-prostora, koji će se odnositi na upravljanje zemljištem, celokupan proces planiranja, i ovaj projekat se razvija u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, tako da verujemo, ako se ovaj projekat odobri, da ćemo onda u budućnosti moći da povežemo i GIS i sve ove projekte koji se tiču planske dokumentacije i kako nastavimo raditi u ovom sektoru. Now, in this previous group of calls, of which 4 were approved, which we've just talked about, infrastructure, we also had a call for proposals from the small and medium-sized business sector as well, of which we've narrowed down the applications to about 250, and we'll be finalising the evaluation for that in the next month or two. I u ovoj grupi poziva koje smo prvi objavili, ako se sjećate, bio je poziv za podršku preduzećima, preduzetnicima, mikro i malim preduzećima. Prva faza tog poziva je završena, u drugoj fazi je prošao negdje oko 215 preduzeća i nadamo se da ćemo do kraja godine, odnosno narednih meseci ili 2, završiti ovaj poziv i imati rezultate. That I can say has been a very interesting exercise in terms of the evaluation process. We had the Ministry of Economy, the PIMO, the Public Investment Management Office, and the National Regional Agency, all involved in the evaluations for that. We did that very efficiently. So as I said, we're going into stage 2 of that, whereby before the end of this year, we hope to issue 150 more grants to the small and medium-sized sector. I ovaj proces je u stvari bio veoma zanimljiv za nas, zato što je u odabiru ovih projekata učestvovalo Ministarstvo ekonomije, odnosno konsultovanje Ministarstva ekonomije, bila je uključena i Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao i Razvojna agencija Srbije, tako da možemo kažemo da smo veoma efikasno završili ovu prvu fazu poziva i nadamo se da ćemo do kraja godine imati negde oko 150 preduzeća i preduzetnika koji će biti podršeni. There'll also be one more call for what we call business support organisations. That's RDOs, regional development agencies, associations that support agriculture or tourism or other groups, other sectors of the economy. So there'll be a call out for those associations or business support organisations in order to find out how they can better support the business sector as well. So that could be very, very, very interesting development during the course of the end of this year and early next year. I tu će biti još jedan poziv koji se odnosi u stvari na organizacije koje pružaju podršku poslovanju i preduzećima. To su uglavnom regionalne razvojne agencije, razne asocijacije ili klasteri koje podržavaju poljoprivredu, turizam ili druge privredne grane i mi želimo upravo kroz ovaj poziv da identifikujemo na koji način oni mogu bolje da pomognu privatnom sektoru i preduzetništvu u Srbiji i nadam se će ovaj poziv biti objavljen do kraja ove godine ili početkom sledeće. So all in all, 2019 is going to be an extremely busy year for all of us in the program and our partners. Tako da sve u svemu 2019. godine će biti veoma jedna užurbana godina za sve u programu kao i za naše partnere.
Sama činjenica da su Srbije najsiromašnije opštine, kao novinar koji je pratio intenzivno njihovu realizaciju, mogu da kažem čiste srca, da ste zapravo vi stizali tamo gde niko nije stizio, ome vrlo siromašne opštine na jugu i jugozapadu Srbije. Da li će činjenicom da je sada povećan broj opština u kojima radite zapravo te opštine možda na neki način izgubiti, jer sigurno nemaju kapacitet u odnosu na razvijene i bogatije opštine i ostalo? So I have been following your work during previous programs and know actually that you came to the municipalities that never, no one visited before and implemented projects there. So, considering the fact that now there are 99 municipalities, bigger one, are these smaller, weaker, less developed ones going to be somehow neglected in this process? Well, I hope not. I hope they won't be neglected. In a way, it's up to themselves. I mean, it's the leadership of the municipalities that really are responsible to the citizens for success. It's not an artificial program that we can take responsibility for the success of any local government. Having said that, ja se stvarno nadam da ove uopšte neće biti nikako ni zaboravljene, ni iz ovog programa, a ono što mislim jeste da je to upravo na lokalnim vlastima, na onima ljudima koji predvode to opštine, zato što ovo nije neki program koji pričamo samo napamet ili površno, nego veoma konkretan program na kome se radi. Having said that, I can say that, for example, in southern Serbia, Doljevac, Niš, Bela Palanka, Vlađan Han and Vranja are receiving grants for infrastructure designs. Do you want to do one by one? Well, we can do one by one. Yeah. Evo, mogu da da kažete, kada govorimo o ovim tehničkom dokumentaciji projektima za izvođenje, onda se tačno vidi da su te projekte dobili, pored Niša koji je veliki, dobili i Doljevac, i Bela Palanka, i Vladičin Han. Jeste tu i Vranje kao veći grad, ali manje opštine su uključene. Merašima, Vlasotince, Srdalica and Leskovac are receiving grants for detailed regulation planning. Onda kada pričamo o planovima detaljne regulacije, opet imamo manje opštine koje su uključene, tu je i Merašina, i Vlasotince, kao i Srdalica. For example, local infrastructure is Kušumlija, is Doljevac, is Aleksinac, is Bela Palanka, Babosnica, Vlađan Han, Srdalica. So the smaller municipalities are doing quite well. Kada govorimo o lokalnoj infrastrukturi, opet ima niz opština koje se vode kao manje ili manje razvijene, koji su dobili projekte, među njima su i Aleksinac, i Merašina, i Doljevac, Vladičin Han, Srdalica, Babušnica, tako da na osnovu ovih naših rezultata možemo kažemo da su oni ipak snašli u ovom. Bojnik has an industrial zone project that we're supporting, and that's only in the south. Also, it's fair to say that in the southwest and other parts of Serbia that also have smaller municipalities, there's projects within those as well, such as Prijepolje, Priboj, and also the north part of above. For example, Valjevo, Zabunica, etc. So that we wanted to be fair and reasonable, and I hope and think that we've at least partially succeeded in that objective. Naprimjer, Bojnik koji je također manje opštine dobio je izuzetno vredan projekat koji se odnosi na izgradnju industrijske, odnosno agrobiznis zone Kosančić. I kada ne govorimo samo o jugu, nego i o zapadu ili o nekim severnijim opštinama, tu je niz manjih opština koji su dobili projekte kao što su Priboj, Prijepolje, naprimjer Žabar ili Žagubica. Tako da, voleo bih da verujem da smo stvarno postavili uslove tako da su bili razumni i fair i da će ove opštine da implementiraju ove projekte. But in the end, it's really up to the leadership, up to the local economic development departments, up to the urban planning departments to really take a leadership role and ensure that these projects are successful for their citizens. Ali na kraju to je stvarno do lokalnih vlasti i do onih koji rade, to su kancelarije za lokalni ekonomski razvoj ili odeljenje koje se bave urbanizmom i planiranjem. Oni treba sada da preuzmu vodstvo, da vode ove projekte i da tako doprinesu i svojim sugrađanima. Posle tolikog tačno toliko godina koliko postoji regionalna informativna agencija JUGpress, tako da smo vršnjaci. Kakav je vaš utisak? Koliko je ovakva pomoć Evropske unije koja je vrlo konkretna i zapravo se spušta na lokal,
potrebna i značajna za Srbiju, naročito za ove manje opštine, naročito u siromašnijim delovima Srbije. So according to your experience, you said 12 years old, it is the same as the JUGpress agency. Yes, yes. So we are peers actually in this. How would you estimate how is this EU support that is pretty concrete through these programs? Why is it important for the local level and for Serbia in general? Well, a number of aspects. I think it's fair to say that in Serbia that the project management aspects of programs has needed to improve, and that has improved in many cases. It's still potentially a little bit up and down and patchy. Some municipalities have improved more than others. So that's a continuing process. So with the EU support in terms of the reform process, that needs to continue to support these municipalities to continue that process of improvement. And I believe and agree that the EU has been very concrete in that aspect. Pa možemo da vidimo da ta podrška bila veoma značajna i da možemo da vidimo neke napretke. Naprimjer, s podrškom Evropske unije su počele da se vrše i neke reforme, ili mi kroz naše programe smo pomogli da ove lokalne samouprave napreduju u upravljanju projektima, u pisanju projekata. Tako da mislimo da je ta podrška, kao što ste rekli, bila veoma konkretna i da je mnogome značila opština. I mean, if you look at the EU, it's been by far the largest donor in local development and most other areas as well over this last years. The projects I've been managing have been well over 60 million euros worth of that sector. So that it continues to be the most important donor in Serbia, supporting the EU accession and the reforms process. And that shouldn't change in the future. I kada pogledate samo na podršku Evropske unije, ona sigurno jeste najveći donator kada se govori o tom lokalnom ekonomskom razvoju ili uopšte lokalnom razvoju. Samo projekti koji sam ja vodio tokom prethodnih godina su premašili 65 miliona evra, plus ovaj projekat koji je vredan 25 miliona evra. Tako da će to i u budućnosti sigurno ostati na istom nivou i zato je njihova podrška tom reformskom procesu u kontekstu pristupanja Evropske unije veoma značajna. I mean, apart from supporting projects, it's the accession planning, the opening of chapters, and as chapters open, then more funds will become available. I mean, one of the big things I hope happens soon is that the environmental sector opens. If you look at the municipalities that we support and work with, there's so many common problems revolving around not only employment but environment that can be solved together. And I think that's the other aspect of the EU, that it promotes partnership and promotes common solutions to common problems. I kako se budu dalje u ovom kontekstu reformskom i u kontekstu pristupanja Evropske unije otvarala poglavlja, tako će samim tim stizati mnogo više sredstava u našu zemlju. Ja, na primjer, izuzetno se radujem tom otvaranju poglavlja koje se tiču ili pristizanju sredstava koje se tiču zaštite životne sredine, zato što pored toga što za građane svakako jeste nezaposlenost, nedostatak radnih mesta najveći problem, ono što mi možemo da vidimo jeste i taj problem koji postoji u oblasti zaštite životne sredine i onda zajedničkim snagama može da se upravo takve probleme reše. A to i jeste jedan od aspekata same Evropske unije, da kroz partnerstvo zajednički rešavamo probleme koje svi imamo. And finally, there's of course the political element, which is sometimes far too common in the Balkans generally, but also in Serbia. But the EU then supports the political leadership, hopefully to put the citizens first. And that's one of the things I always say over the years, is that sometimes politics takes precedence over development, whereas I believe that politics should be supporting development and ensuring the best projects are chosen and the best people are put in the best jobs and the best leadership roles. So as the EU accession continues, hopefully that process will also strengthen. I ono što je nezaobilazni deo je svako politički element ove podrške i pristupanja Evropskoj uniji i to se odnosi na ceo Balkan, pa tako i na Srbiju, ali ono što bih volila da istaknem jeste da kroz ovaj proces u stvari Evropska unija sve zemlje u Zapadnom Balkanu postavlja tako da svoje građane moraju da stavljaju na prvo mesto i da ja vrlo često hoću naglasim da politika se često umeša i bude pre razvoja, u stvari politika treba da bude u funkciji razvoja, da uvijek budu najbolji ljudi na najboljim poslovima, mestima i da tako doprinesu svojim zajednicama.
I što treba da se promeni u lokalu na osnovu vašeg dosadašnjeg iskustva i šta su u svih ovih 12 godina, koliko se sprovodi ova pomoć, da tako kažemo, Evropske unije, najpre u lokalnoj zajednici. So how would you actually estimate what have local communities and local governments both learned during these 12 years of support, and what should have been improved in the future? Well, many of them have learnt the processes of project management. If you look at our program, UNOPS as well as an organisation, we're project managers and focusing on infrastructure procurement and social inclusion aspects. So many of them have learnt about the project management process. It was extremely important in everything as a project, almost. Ono što mogu da kažem jeste da su oni mnogo naučili od nas upravo to upravljanje projektima koje sam pomenula, jer mi upravo unutra to i radimo, naš mandat jeste upravljanje projektima, infrastruktura, nabavke sa nezavisnim delom socijalne inkluzije kao nezavisni deo i oni upravo jesu napredovali u tome da upravljaju projektima. But some of them also have learnt that continuity is extremely important, both continuity of policy and continuity of staffing, particularly capacitated staff. That is extremely important, and there's a number of examples of that. For example, whereby if the local government has a credible local development plan, that it can make most use of the progress and the EU programming. I ono što su mnogo dobri lokalnih samouprava naučile jeste u stvari da treba da imaju kontinuitet. I to kontinuitet kada govorimo o razvojnim politikama, ali kontinuitet u onome što podrazumeva njihovo osoblje zaposlene, pogotovo one zaposlene koji su na neki način ojačali svoje kapacitete, prošle treninge i obuke. Tako da ako u jednoj lokalnoj zajednici lokalne samouprave imate jedan izvodljiv lokalni ekonomski razvojni plan i imate ljude koji to rade, da ta zajednica može da imate. For example, there's a number of exercises whereby we've supported the design process or a detailed regulation plan previously that is now being implemented by us or others, other donors. So that's the key, is to have projects ready for funding, whether it's by the EU or bilateral donors. If they're ready, then good projects will be funded. And I think some have learnt that, some have not. I ono što je bitno, na čemu smo mi radili, jeste da oni imaju ciklus u tom razvoju projekata. Imali ste vi prilike da vidite da smo mi u nekim lokalnim samoupravama podržavali po razvoju tehničke dokumentacije, planske dokumentacije, a zatim je došlo do realizacije konkretnih građevinskih projekata, bilo da su podržani od strane Evropske unije ili nekih drugih donatora. Tako da ono što je bitno jeste da lokalne samouprave imaju pripremljene projekte. Pripremljeni projekte su dobri projekti koji se veoma često nađu od svog donatora da se finansiraju i izvode dalje. Tako da neke od lokalnih samouprava su naučile upravo to da imaju spremne projekte, a neke tek treba to da nauče. So they also need to consider the staffing arrangements. I mean, if you look at the local economic development offices, they need to continue to be capacitated by experts. Economists, engineers and other needed experts to ensure, regardless of their political affiliations, to ensure that the best people are in the best job, the proper job. I ono što treba da nastave da rade jeste svakako da jačaju svoje kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, da imaju osoblje koje je kompetentno u smislu da imaju ekonomiste, inženjere, bez obzira kakva je njihova politička opredeljenost, zato što najbolji ljudi treba da budu na tim mestima i radi tako posao. But it also then finally, as in most things, it comes back to leadership, in my own opinion. If the political leadership is correct in the municipality, she will put their citizens first and ensure that the proper programming and the funding is put in place. And so it all comes back to leadership in the end. I kao što sam već nekako puta pomenula, sve nekako na kraju se vrati u stvari na to lokalnu vlast ili lokalno vođstvo, tako da ako oni stave svoje građane na prvo mesto, onda samim tim će se i sve stvari drugi postaviti po redu, imaće ljude koji znaju da radi svoj posao, napisati dobre projekte i ta razvojna priča će se zavrtiti. I na samom kraju, ja kada radimo intervju, godinama već, zelena zona, Leskovac. Zelena zona. We didn't update you actually on the grey zone. No, I haven't. The building's been built. Yeah, something you actually passed. I did not go for.
Šta god možete da kažete na tu temu. Whatever you can say about green zone, simply you can't miss this question because it is something that is near her. Of course. Well, I mean, your readers and your viewers will know that the Green Zone was the European Union and the Swiss government invested in that some 8 years ago and 7, 6 and 5 years ago, and developed the infrastructure for a green zone for promoting local primarily, but also other business to come in and do their business. Kao što znate, finansiranje zelene zone u Rajskovcu je započeto pre nekih možda 8 godina i to su finansirali Evropska unija i vlada Švajcarske kroz zajedničke programe sa idejom u stvari da se infrastrukturno opremi ta lokacija kako bi došli i domaći investitori, a naravno i neki strani. And it wasn't only the EU invested in it, the previous governments also invested in the green zone, bringing the services to the zone and electricity and energy. Then it sat there for a number of years through local government inaction, I think it's fair to say, which became very frustrating not only to us as a program but to the EU. I think it's very fair to say that there was a lot of effort on our side to work with the local government, the Leskovats government, to make the best use of that investment. And that didn't happen for 4 or 5 years, which became very, very disappointing. I ne samo da su strani donatori ulagali u izgradnju ove zone, već i prethodna vlast na lokalu je ulagala, odnosno ulaganje se ticala dovođenja struje i električne energije. I onda tokom nekih možda 5-6 godina se ništa nije dešavalo i to je bilo, kako da vam kažem, malo frustrirajuće i za nas kao program, ali i za donatora, što mi pokušavali da nađemo načine kako da sa lokalnom samoupravom razgovaramo i pokrenemo taj projekat sa temeljne tačke. Given at that time there are 4 or 5 serious investors from the agricultural sector who were also looking to come into there and do food processing and provide other investments and come in there and provide jobs for local citizens. So that was also hard to believe that was allowed to happen. Također ono što je bilo teško da se poveruje jeste da su u tom momentu postojali, a da se te investicije nisu realizovale, a postojali su nekoliko zainteresovanih investitora koji su planirali da dođu u zonu da počnu neka poslovanja koja se tiču poljoprivrede ili prerađivačke industrije, odnosno prehrambene industrije. Ali pored toga teško je poverovati, ali investicije te vrste se nisu tada realizovale. So earlier this year or late last year, we understand now that there has been an investor identified, but in a completely different sector for what it was originally intended for. It's not for me to comment on that, but at least now the site is being used and hopefully it will start producing jobs for the citizens. I onda smo prošle godine kada smo se desili da je to došlo do dolaska jednog investitora ili više investitora koji nisu inicijalno iz onog sektora industrije za koje je zelena zona predviđena, ali ne bih volila da komentarišem ništa više od ovoga zato što na kraju krajeva najvažnije je da se tu otvore neke fabrike, da se otvore nova radna mesta i da ljudi rade. But that's an example of one of your previous questions. It's a very good example of what do local governments need to do better. And they definitely need to do better to promote local investors and international investors, but the local national investors, I feel sometimes are being ignored or not supported enough. And that's, I believe, what local governments could do better, is to promote local investment. I to je upravo ono o čemu smo razgovarali, šta lokalne vlasti mogu da urade bolje. Ovo je jedan odličan primjer, lokalne vlasti mogu mnogo bolje da podrže i promovišu domaće investitore. Nekako je moj lični osjećaj da oni nisu dovoljno podržani i upravo lokalne vlasti mogu da rade na tome. Odlične su strane investicije, ali treba podržati i promovisati lokalne investitore. And that's the exact intent of this SME call. And the future grants that will be given out is the intent to promote local investors, local entrepreneurs, which I feel are such an important part of the Serbian economy. If you look at the macro economy, that need to be supported in far more efficiently in future. I upravo zato jedan veliki deo sredstava je u našem programu upravo odvojen na podršku domaćim preduzećima,
ljudima, mikro i malim preduzećima, zato što verujemo da su ona važan deo ekonomije u Srbiji i upravo kroz naše pozive ćemo njih podržati kako bismo ih pojačali, tamo sami njim ojačali ekonomiju. So at least the green zone's being used now. I haven't been past there in a little while. I'm scared to go past, but I'll go past there soon again. And I hope that production has started. Tako da zaokružimo ovu priču o zelenoj zoni, dobro je što je počelo da se gradi, nisam odavno došla tuda, ali u skorije vreme ću proći, tako da se nadam da će ta postrojenja da radi i da će otvoriti nova radna mesta. Hvala na ovom razlogu. Hvala puno. Here we go. We've got a section on European progress. A bigger event. Yeah. Some regional comics or something like that. I should say something smart, but I better not. Better not. Yeah.